Ich klopfe mal. Yes? Can I help you? I hope so. My name's Rain. Kathy Rain. Joseph's girl. The one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did. I don't see how that's any of your business. I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. Goodbye. Das war nicht sonderlich gut. Also das Gespräch lief nicht sonderlich gut. Ich probiere es nochmal. Just go away. She looks pretty annoyed with me. Aber sie bleibt wenigstens da. Ah, jetzt kann ich auch mit ihr reden und kriege Antwortmöglichkeiten. Ich gehe nicht, solange ich keine Antworten bekommen habe. Ich bin immer noch hier und bleibe es auch, bis Sie mit mir reden. Ich verdiene ein paar Momente Ihrer Zeit. Ich mach das erst. Ich bin mal forsch. I'm not leaving until I get some answers. Bite me. Nee, das machen wir auf keinen Fall. Das war wieder die falsche Antwort. Na komm, nochmal. Won't you ever give up? Nö, wir geben nicht auf. Wir sind hartnäckig. Also, I'm still here and will be until you agree to talk to me. Enjoy a night curled up in the leaves, then. ja. Mann, könnten wir nicht... Stop it! Nee, wir gehen dir weiter auf die Nerven, Mädel. Ich verdiene ein paar Momente Ihrer I Zeit. deserve a few moments of your time. What you deserve is a slap in the face. Unfreundlich. Also müssen wir ihr irgendetwas Stop it! geben. Ein Schlüssel vielleicht? Moment. I don't want to show her that. I should try to get her on my side first. Auf ihre Seite. Ja. Also müssen wir ihr schnell was geben, sonst geht sie einfach wieder. Dann den Polizeibericht. I don't want to show her that. I should try to get her on. Okay, das funktioniert auch nicht. Den Zeitungsausschnitt I vielleicht? don't want to show her. Nein, ich versuche das mal ein bisschen... I don't see it. Ich wollte sagen, ich wollte das ein bisschen beschleunigen, indem ich den Dialog abbreche, damit ich hier die Sachen schneller I don't want anklicken to show kann. her that. Nö. Das auch I don't nicht. Mist. Sie ist Kettenraucherin. Entschuldigung. Ich hab's ja ganz vergessen. Stop it! Ich sagte noch, oben hier das Eis zu brechen. Care to join me for a smoke, Mrs. Myers? Ich wusste es. Well, I'm gonna have to think about it. What brand? Corley Cinders. Extra long. You got taste. I'll give you that. Okay, das scheint zu klappen. Suppose one smoke can hurt. And that's when he realized it was his own bong. Oh my, oh now that was a good one. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Sure, let's go. Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. Oh, ich darf ja wieder. Ich dachte ehrlich gesagt, da kommt jetzt gleich ein Gespräch, aber nein. Der Junge sieht mir nicht ganz, ich sag jetzt normal aus, obwohl das ist, glaube ich, nicht ganz die Beschreibung, die das wirklich ausdrückt. Also ich vermute mal, er hat eine geistige Behinderung. Ne? Er sitzt ja hier rum, er ist erwachsen, wenn ich das so sehe.
Und er malt da unten ganz kleine Bildchen, also so Kinderbilder und so weiter. Und sie nennt ihn ja auch etwas Besonderes. Also ich vermute mal, es liegt eine geistige Behinderung vor. Vielleicht irgendwas in der Krankheit, was so erblich weitergegeben wird, weil die andere, die Tochter, die sich ja umgebracht hat, die hatte ja auch wohl angeblich eine psychische Erkrankung. Das würde ja auch in die Richtung dann gehen. Aber ich gucke mich erstmal um. Also wir haben hier eine Eule. Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Aha, okay, und ein Fenster. Nette Aussicht. Nice view of the lake from here. Ja, habe ich doch gesagt. So, dann ein Yet Aschenbecher. another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. Ja, aber wenigstens gab es hier mal den Hinweis für alle, die rauchen, krebserregend, ne? Steht ja auch auf jeder Packung mittlerweile oder sowas. Aber ich kenne mich da nicht aus. Ich bin nicht Raucher, also deswegen, ich kann da nicht so richtig mitreden. So, Nathan. Erstmal gucken wir uns den an. It's Nathan, Sue's mentally disabled son. Da steht geistig behinderter Junge. Ich rede trotzdem mal mit ihm. What you doing, big fella? Drawing Oh yeah? What are you drawing? the nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Now, what did I say about raising your voice at strangers? Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his, just like his sister. Okay, das würde dazu passen, was ich ja gesagt habe. Die Schwester wird ebenfalls irgendeine Art von, naja, ich sag jetzt mal, die wird auch besonders gewesen sein. So ein Geweih? Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. Aha. Jagen wir etwa? Ein I can Herd? smell something cooking. Ja. Schön. Schön, dass was kocht. So, ein Gemälde. Nice painting. It's signed LM. Ach, die Tochter hat gemalt. Also so richtig gemalt. Interessant. So, dann ein Sofa. So, you wanted to ask me about Lily? Ja. Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth, that she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Okay, das sind neue Informationen. Na, dann gehen wir mal die gesamten Gespräche durch. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. Okay, also der Großvater hat hier was gefunden, er hat sich das notiert und eine Woche später hatte er dann diesen Unfall, so nenne ich ihn mal. Und irgendwas muss er in den Bildern gesehen haben. Die Frage ist nur, was? I don't need to ask her about that. Gut, nach dem Rufzeichen möchte sie nicht fragen. Nach der Basis macht eigentlich auch keinen Sinn. I don't need to ask her about that. Wusste ich.
nach ihrer Tochter selbst, eigentlich haben wir das schon alles gehört. Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. About a year later, she just gave up. And, well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. Das macht aber so keinen Sinn. Also, es war doch keine geistige Behinderung oder sowas. Sie dachte ehrlich gesagt, dass die eventuell auch irgendwas gehabt hätte, aber so wie sie die Tochter beschreibt, war sie ein ganz normales Mädchen und dann plötzlich hat sie sich halt verändert im 15. Lebensjahr. Und das klingt so, als ob mit ihr irgendwas passiert wäre. Also langsam aber sicher habe ich wirklich den Eindruck, hier läuft irgendwas ganz, ganz, ganz Großes im Hintergrund, was wir noch gar nicht kennen. Ich frage mal weiter. Does the name Charles Wade mean anything to you? Oh, he's some big-time businessman, ain't he? Yeah, he owns a large company. That about sums up what I know about the fella. Ich frage mich, was der mit der ganzen Sache zu tun hat. Wenn der so eine riesige Firma hat, dann frage ich mich, was die entwickeln. Ich weiß, soll ja in Richtung Flugzeugteile sein, wenn ich das richtig gehört habe, aber vielleicht hängt da noch mehr dran, ohne dass wir das jetzt wissen, aber gut. So, dann rede ich mal über die Myers-Familie. What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him, aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. Naja, auch das ist schwer. Okay, so, dann nochmal über ihre Kunst. So, tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces look like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Okay. Da muss wirklich irgendwas passiert sein. Vielleicht hat sie irgendwas gesehen, was sie nicht verarbeiten konnte. Aber andersherum, sie war ja auch in Therapie. Und wer ist dieser mysteriöse Kunstsammler? Tell me about this art collector person. Rich, fancy looking, in his 50s or thereabouts. I'd say he'd be around 70 now if he's still alive. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. $5,000. He wanted everything that Lily so much as touched with a brush. Huh. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Did the stranger give you his name? No. Well, his face was far from forgettable, though.
Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane, turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. Okay, das klingt so, als ob auf den Bildern etwas sein könnte, was für irgendjemanden wichtig ist. Die Frage ist bloß, was? No reason to show her that. So, kennt sie vielleicht den Do you Schlüssel? know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question, ain't it? But no. Schade. Hätte ja aber sein können. I'd rather just ask her about her daughter directly. Ja, okay, also das geht nicht. I'd rather just ask her about her daughter Auch der directly. Polizeibericht macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir ihr den zeigen. Die Fotos? Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And... no way. That's him. The man who bought the paintings. He's much younger here, but there's no mistake in that hair and nose. Are you sure? I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5,000 in cash. That's very helpful, Sue. Thanks. Ugh. Another question for the elusive Mr. Wade. Es war Charles Wade. Ich habe schon vermutet, dass der da drin hängt. Die Frage ist, wie gesagt, wie? Und vielleicht kann sie ja mit dem überbelichteten Bild noch was anfangen. No reason to show her that. Nein, kann sie nicht. Schade. Okay, also ich glaube ehrlich gesagt, die anderen Sachen muss ich ihr jetzt momentan gar nicht zeigen. No reason to show her that. Nein, auch der andere Polizeibericht macht keinen echter Sinn. Okay, also dann gehe ich mal. Die Frage ist, wie man an Charles Wade rankommt. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Danke. So, It's getting late. I should head back to the city. super. Also sie fährt jetzt zurück. Ich habe mich schon gefragt, wann sie das macht, aber dann haben wir alles erledigt, was erledigt werden sollte. Und da ist sie wieder. Hi, Aline. Hey, you're still up. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story. I found out about some stuff that happened when I was a kid. Wow, what a mystery. So, what's the plan now? Gute Frage. Der Plan? Es gibt keinen Plan. Die ganze Sache war eine dumme Idee. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde mir was ausdenken. Oder eine Mütze Schlaf holen. So sieht der Plan aus. Ich falle gleich tot um. Some shut-eye is the plan. I'm about to pass out. Oh, I couldn't possibly sleep now. I'm way too excited. Well, that makes one of us. Nighty. Good night, cat. Gute Nacht. Hey, Kathy, wake up. Ugh, you are so lucky there are no sharp objects near this bed. Guess what? I got an idea. Please tell me it involves you taking a sabbatical. Haha, so you found all this evidence, right? Pictures, tapes, and stuff? I guess. Why? Well, as you know, I have a computer. And I know this hacker guy, Dave, and... Oh, never mind. I'll just write you a note. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. I know, right? Also das eben war überraschend. Are you sure you want to do this, Catherine? You still have time, if you think there's any chance you would change your mind. I'm sure, Doctor. Just get it out of me. But please, don't tell my mom. I'm sorry, but we have to do that. It's the law. Und das ist jetzt genauso überraschend. Also das hier ist... Ich vermute mal, das ist Cassie und ich denke mal, sie ist schwanger. Interessanter Traum. Niemand muss davon erfahren, tun Sie doch einfach so, als hätten Sie es vergessen. Das geht Sie nichts an, es ist meine Entscheidung. Sie ist ja noch jünger, also nehme ich mal das erste. Nobody has to know. Just pretend it slipped your mind. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way.
I hate that dream. War der Junge auf dem Friedhof eine Halluzination? War das ihr Kind? I guess Eileen went to class. I probably should too. Das würde zumindest dieses Kind erklären, dass es auch keine Mutter gab. Vielleicht war das die Halluzination ihres Kindes, was sie abgetrieben hat. Das würde passen. Aber okay. Also wir sind wieder wach. Oh, hier steht eine Gitarre. My electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Good times. Habe ich die beim letzten Mal übersehen?